Start a live video. Hello and welcome to the launch of our new tutorial, the Pianel binding. Whether you're a professional binder or an amateur binder or just someone interested in the wonderful and mysterious world of bookbinding, I would like to welcome you to our community of like-minded people. I will tell you what I mean by that in just a minute, but before, I'm going to translate this into French for all our French-speaking followers, and I will be doing throughout this entire presentation. Bonjour à tous et bienvenue dans le lancement de notre nouveau tutoriel, la reliure Pianel. Que vous soyez un relieur professionnel ou amateur ou juste une personne intéressée par le monde merveilleux et mystérieux de la reliure manuelle, je voudrais vous accueillir dans notre cercle très fermé, notre petite communauté de relieurs qui partagent la même philosophie. Bookbinding out of the box, what is it? Our goal with bookbinding out of the box is to give a voice or a platform to a side of bookbinding that is, at least in my opinion, not so well known and not so visible. I know this because whenever I read articles about bookbinding in the general media, which doesn't happen very often, granted, but when it does, it usually says something along the lines of, "Look at what these guys are doing. It's amazing. They're still doing bookbinding in the old way." And while I understand that they're trying to be nice to us and they're trying to give us a compliment, I also think that this is not telling the whole story, and the truth is there's lots of people who work day in, day out to innovate, refresh, update this indeed 2,000-year-old craft that we love, and making it something relevant and not a thing of the past. And this is what we like to give a voice to. Donc en français maintenant, bonjour à tous, encore une fois, j'aimerais commencer par vous expliquer ce que nous voulons faire avec Bookbinding out of the box. Bookbinding out of the box, ça veut dire la reliure hors des sentiers battus. Et ce qu'on veut faire avec ça, c'est donner une voix ou une sorte de plateforme, en tout cas plus de visibilité à une partie de la reliure, la face cachée de la reliure. Une partie de la reliure dont on parle peu, à mon avis. En tout cas, c'est mon avis, et quand je lis, je le sais parce que quand je lis un article dans les médias qui parle de la reliure, c'est très rare, hein, mais quand ça arrive, le message, la plupart du temps, selon moi, c'est quelque chose. Ah, regardez ce que ces mecs font, c'est trop mignon, ils font encore, déjà ça m'énerve, la reliure comme à l'ancienne, comme il y a 500 ans. Ils ont maintenu cette tradition, et c'est magnifique. Et je comprends qu'ils veulent nous faire un compliment, je trouve ça très mignon, mais je trouve aussi que ça reflète pas, ça donne pas toute l'histoire, quoi. Il y a toute une partie qui passe sous le tapis en ayant une approche comme ça. La réalité, c'est qu'il y a plein de relieurs qui travaillent à rafraîchir, à mettre à jour, à innover, que ce soit d'un point de vue esthétique ou technique. La reliure, bien que ce soit un art qui a plus de 2000 ans, il y a des tas de gens dont l'objectif principal est d'avoir un travail qui est contemporain, qui comment on dit ça, qui a du sens, qui résonne avec notre monde contemporain. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Bookbinding of the Box, et donner plus de visibilité à ces gens-là. My name is Ben Elbel,
and I have been fascinated with the innovative side of bookbinding since 2007. And since 2014, I have been running Bookbinding out of the box, even though it wasn't called that way at first. 2014 was the date when we published our first tutorial, which was onion binding. Since then, we have grown the collection to 5 tutorials, very soon 6. And we also would like to promote and give more visibility to the work of other people, such as who are also innovate, who also work along the same lines. Angois, Edgar Claes, Denis Grégoire, and many more, hopefully to come. Donc je m'appelle Benjamin Albel, je suis relieur professionnel et je suis passionné par l'aspect innovation en reliure depuis 2007. Et depuis 2014, j'ai ce projet qui s'appelle Bookbinding Out of the Box dont je viens de vous parler. En 2014, on a publié notre premier manuel, la reliure à l'oignon, que peut-être vous connaissez. Depuis ce jour-là, depuis cette année-là, on a étendu la collection à 5 manuels, très bientôt 6. Et nous proposons également le travail, les livres, les manuels et autre chose. Ça peut être d'autres formes également, c'est pas forcément des livres imprimés. D'autres gens qui travaillent un peu dans cette direction. On a Anne Goua, on a Edgar Claes, on a Julie Ozillon, et on espère qu'on aura plein d'autres mondes, d'autres personnes dans l'avenir. In less than 1 hour, I will be introducing our new, launching. That means, what does it mean, Kike? It means simply, the tour is finished, obviously, but it will go live on our website. You can order it. You'll be able to order it at this point. I would like to start by introducing and thanking all our collaborators. As you probably suspect, there are a lot of people involved in the making of such a tutorial. First of all, I'd like to give a shout out to Paul Slot, our photographer. Paul Slot is a Dutch photographer. It's the first time we work with him, and I am just amazed by his level of skill and patience. One thing you have to know about the tutorial is that we make about 1,000 shots, and then we use between 100 and 200. So in this particular case, the photo shoot lasted for 2 days. It was 2 very long and very intense days, and I have to say I couldn't be more happy with the results of our photos. They're very clear. It's also very light, which is something that is for some reason quite hard to achieve. Then I would like to thank my lovely wife Kike, who is right now. She's a bit shy. Hello. Bonjour. So Kike is involved in many things in the making of tutorial. She's involved in quite a big part of the layout work, but also she's taking care of the online shop, and she's involved with all the sort of logistic side of things. She makes sure everything runs smoothly. She made sure she set this all up with this piano and the garland here, make it look nice. I think she deserves an applause. Then I wanna. Yes, we got some applauding. Brilliant. Hey Dario, how's it going? Hi Dario. Right. Then we have the testers. The testers are people who test the tutorial. At some point when I got all the photos, I selected the ones that work best, and I've written a very basic text around it, and I consider it's ready to. It's far from ready. It's rough, but you can comprehend it. Then I send it to a bunch of people for them to try it and to see if you can actually make a Pianel tutorial from this set of instructions.
This time we send it to 6 people. It's Roderick Cornelissen, it's Mariska Verheyen, it's Elisabeth Champommier, it's Paul Garcia. Paul Garcia, I believe you're watching us. Tina Noraya, I think is also here today, and Ginette Petit. So some of these people were already familiar with the tutorial, because before putting it in tutorial form, I teach it a bunch of times, and so other people not, are complete beginners. So their feedback is paramount in is paramount in ensuring that the finished product is something that works for as many people as possible. Then we have what we call the proofreaders. We have Elisabeth Champommier again, and Ginette Petit for the French, and we have Laurie Sauer and Paul Garcia for the English. So proofreading is basically when the text is almost final. These people are studying this very, very carefully and try to spot any mistake. That could be grammar, or that could be spelling, that could be punctuation, and all these sort of things. And you can imagine how big of a job that is. So thank you very much, guys. Voilà. And finally, I want to thank our printers, Impressed. These are Dutch. This is a Dutch company, and they very impressive. Yeah, they're very impressive. Print work, and they use a Japanese machine, which is a flatbed inkjet printer. So it uses water-based pigments, I believe it's called, or inks, and it prints with a resolution that is higher than offsets. Very, very high quality stuff, and it's using water-based, so it's good for the environment and all that. So nice. And you just do a great work. Donc je vais faire ça rapidement en français. Je voulais remercier tous nos collaborateurs. Donc ce que je disais, c'est que vous pouvez imaginer que ce travail, je ne peux pas le faire seul. Il y a toute une équipe qui est impliquée dans la création, à commencer par notre photographe, Paul Slott. Il faut que vous sachiez qu'on fait, en moyenne, pour un tutoriel comme ça, on fait à peu près 1000 photos, et on utilise entre 100 et 200. Dans ce cas particulier, le photoshoot a duré 2 jours. 2 jours très 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 longs et très intenses, et je suis vraiment vraiment content du résultat, et je suis très 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 content de Paul Slott et de ses talents de photographe, mais aussi de sa patience. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, je voudrais remercier Kike, qui est mon épouse, et qui s'occupe d'une bonne partie de la mise en page sur les tutoriels, et qui s'occupe aussi de la logistique du site internet, de la commander les matériaux, etc. C'est elle qui a fait toutes des jolies décorations là, qui nous a ramené le piano là, de notre petit-fils Maxime, et c'est grâce à elle que tout va bien, et qu'on va pouvoir mettre ça en ligne dans moins d'1 heure. Ensuite, on a tous les testeurs. Les testeurs, c'est des gens qui, au moment où le tutoriel est plus ou moins, enfin, peut être compréhensible, ici on l'a envoyé à 7 personnes. C'est Roderick Cornelissen, Mariska, Elisabeth, Paul, Tine et Ginette qui ont testé pour savoir si effectivement on peut. Non, Laurie n'a pas testé, non. Pour savoir si on peut effectivement réaliser une reliure Pianel juste à partir des instructions. C'est ça le challenge, quoi. C'est pas des notes de workshop, d'atelier, c'est un truc qui est censé être autonome. Vous devrez pouvoir réaliser un Pianel de très bonne qualité, rien qu'avec le livre. Donc ce retour est vraiment, vraiment important pour savoir si ça marche ou pas, parce que moi je suis bloqué dessus, j'ai pas de recul dessus, donc ces gens m'aident à prendre du recul. Et ensuite on a évidemment les relecteurs. Cette fois on a Paul Garcia et Laurie Sauer pour l'anglais, et Elisabeth Champommier et Ginette Petit pour le français. Et finalement nos imprimeurs Impressed qui impriment ça en inkjet sur une machine japonaise qui déchire. Voilà.
Ensuite, on en est où Kiki là au niveau du temps? Time-wise. We have 45 minutes left. Oh, perfect. I can English, speak. I can yeah. relax. I can speak slowlier. I'm going to read. I'm going to show you the tutorial and show you the finished project, and perhaps I'll start by reading the intro. So here we are. So from 18th century jewelry bindings to Julie Ozion, if you're listening. Hi, Julie. And in between, Fritz Wiese, Alain Taral, Giotto, Edgar Claes, Daniel Kelm. The list of binders who have used metallic rods to create book hinges, sometimes called piano hinges, now you know what's called Pianel and why we have a piano, is a long one. Okay, we're back. Good. Back in 2007, I thought it would be a fun challenge to try it out myself. And what came out of this experiment is the Pianel binding, which I present to you here. The starting point of my solution is a particular way to form the connection between the rods and the boards. To explain that, I'm gonna draw it. So here's how piano hinges are usually made. So you need to attach a rod. I use brass rods, can be other things, to the edge of a board, and usually it's done this way. Here's the covering paper or material that goes around it. And at the time, I thought there was a problem here because this is a right angle and this is curved. So I thought this is not perfect. It doesn't work. So I came up with an alternative way of doing it, which is that the wrapping, the covering material, which forms the loops around the piano, around the rod, instead of the material going around and the rod and the board, now they go around it, and then instead of going back in this direction further, they go back under like this, and then here is the board. So this is basically, in a nutshell, the Pianel binding. It is not an easier way to create a piano hinge, but I think it is neater. And it also affords the opportunity to use different materials, different colors, on the for the hinge itself and the board. So what I've tried to achieve is something that looks. Here's one of the early prototypes that I've made. Something that looks like this at the end. So what is black here is the hinge material that rotates around the rods. And the rest of it is covering material. So I also tried to my interest, my motivation was to create something very, very sharp, very, very modern. So all you end up seeing is three surfaces interrupted by two vertical lines, and it's very, very clean. And all you see at the end from the rods is a shiny dots of polished brass at head and tail. Ok, je vais le faire en français. Donc, le point de départ de ma structure. Ah, j'ai oublié, il faut que je vous le lise. Je vais lire l'intro quand même, hein, le début de l'intro en français. Donc, des reliures d'orfèvre. How wonderful it is for English people, you get to practice your French, and for French people get to practice your English. Des reliures d'orfèvrerie du XVIIIe siècle à Julie Ozion, en passant par Fritz Wiese, Alain Taral, El Giotto, Edgar Claes, Daniel Kelm. La liste est longue des relieurs qui ont utilisé la tige métallique pour réaliser des charnières de reliure, parfois appelées charnières piano. Par défi et par amusement, vers 2007, je m'y suis collé également, et le résultat est la reliure Pianel que je vous présente ici. Le point de départ de ma solution est une façon particulière de réaliser la connexion entre la tige et les plats. Donc pour expliquer ça, j'ai fait ce dessin-là. Voici la façon, on va dire, normale qu'on voit souvent de réaliser la charnière. Et voici la façon que moi, j'ai développée. À l'époque, ça me semblait qu'il y avait un problème là, parce que
parce que là on a un angle droit, hein, et puis là on a une surface arrondie, donc je me suis dit il y a un problème, donc il faut faire ça autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que le matériau de couvrure, au lieu de passer autour des plats et de la tige, eh ben, il passe en dessous, autour, et là il remonte pas au-dessus du plat, mais il passe en dessous du plat. Vous voyez? Donc ce que j'aime bien moi là-dedans, c'est qu'on a ici à ce point-là, on a une charnière, non, un changement de matériau qui est très 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 net. C'est un peu comme dans ma reliure à dos rapporté, entre le dos qui fait comme ça et les plats qui font comme ça. On a un truc très très net. Ça j'aime bien. Et la deuxième chose, c'est que Italian, yeah, Brazilian, yeah. I'll learn those two languages for next year. Thanks, guys. What I like about it, ce qui me plaît aussi particulièrement, c'est qu'on peut, grâce à cette façon de faire, couvrir le plat et les charnières de deux matières ou couleurs différentes. Donc c'est ce que ça donne dans aussi un de mes prototypes anciens. Vous voyez, ce qu'on a quelque chose de très 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 propre, très 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 épuré, où au final on voit presque plus rien de la charnière piano, à part des tiges, le champ, le bord des tiges qui est poli et qui brille du coup. Voilà. Ensuite, donc en fait on se retrouve avec, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On se retrouve avec ça. Voici une couverture qui n'a pas de corps d'ouvrage. Et donc c'est effectivement un emboîtage. So back to English. Here's what we end up with. It's a case. It's case binding. It's all flat, and you got the two dots of brass, and a wonderful movement here. How do you put a text block in there that also opens? Because the point of a piano hinge is also that the board is going to open. That's, by the way, something that is often neglected for piano hinge bindings. That's often something that just doesn't work. It works wonderfully on the outside, but not on the inside. So to achieve that, I provided the text block with what I call an inner cover. It's made out of card. It's made out of card like that, and it's got the same mechanism that I use in my in the album or in the dos rapporté. It's on the inside, and it makes sure that the text block opens really well as well. Donc je disais, voilà, on se retrouve avec ça. Donc c'est un emboîtage, hein, le corps d'ouvrage est fait complètement à part de la couverture. Comment est-ce qu'on rajoute comment est-ce qu'on met des cahiers là-dedans? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai équipé le corps d'ouvrage de ce que j'appelle une couverture intérieure, qui est munie d'une articulation, une sorte de soufflet. C'est le même principe que j'utilise dans l'album et dans la reliure tue-mouche et la reliure à dos rapporté, sauf que dans ces deux cas, c'est à l'extérieur, mais dans l'album, c'est exactement pareil, c'est à l'intérieur. Et donc, ça fait qu'on a deux mécaniques parfaitement indépendantes, la mécanique du corps d'ouvrage et la mécanique de la couverture, et ça fonctionne très bien. J'ajouterai au passage que l'ouverture c'est collé. How do you do that? It's simply glued. C'est collé, donc là, un corps d'ouvrage, là, et pof, il est collé à l'intérieur de la couverture. Et vu qu'il y a un soufflet, ça s'ouvre. Je dois dire que ça, c'est souvent un point faible des reliures à charnière piano. C'est que le plat s'ouvre très bien, mais à l'intérieur, circuler, il n'y a rien à voir. Thanks, Alex. That's a great compliment coming from you. Now, I also wanted to show you a few more things in there. How much time do we have, Kika? We have
34 minutes. 34 minutes, excellent. So we have the intro, which I just read to you in part. Then then another kind of spread of introduction. As I said, you can thanks to this special way of creating the hinge, you can use different colors for the hinge and for the coloring of the spine and of the boards. However, I decided to go for to cover the spine in the same color as you don't have to do that. It's just that I chose that for the tutorial. I really like the effect that it has. It's because it's a kind of quarter binding, but of a different kind. It's, I don't know, there's something, it's all very, very concealed. You rarely see a quarter binding that has the material going so little on top of the board, I guess, except the millimeter binding, I suppose. But then millimeter binding has a spine and a groove, and it's completely different. So it's a quarter binding of a new kind, which I really like about it. Also, this spine here provides a wonderful concealed space, very small, very clearly defined, on which to add some decoration or title or just some stuff that happens here, very, very, very sharply contained between these two hinges, which it appeals to me. I just like it. In the tutorial, I explained how you can do a very, very simple decoration here with lines. Just did it with lines. You see it? Yeah. Yeah. You have to change it, and the way depending on the light, you see it or you don't see it. It's very subtle. Allez, en français. What did I say? Oui, donc en français, j'ai expliqué que donc on peut, grâce à cette façon particulière de faire la charnière avec le papier qui va autour et qui repasse en dessous des plats, on peut couvrir les plats, celui-là, les plats, les charnières et le dos de couleurs différentes. Maintenant, pour le tutoriel, j'ai choisi de couvrir le dos de la même couleur que les charnières, parce que je trouve que ça fait un effet de demi-reliure, mais d'un genre différent, d'un genre nouveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ce qui est sympa avec ce dos, c'est qu'on peut y rajouter des éléments de décoration, et que le tout se retrouve bien contenu entre ces deux charnières. Donc vous pouvez faire un décor très très simple, et ça a un effet très très subtil. Donc là, dans le tutoriel, j'explique comment faire ce décor de lignes sur le dos. Ok. Ensuite, voilà, donc le tutoriel se poursuit par une liste d'outils et de matériaux. Ce qu'on a fait dans ce tutoriel, je crois que c'est la première fois qu'on le fait, c'est que j'ai donné Sorry, in English. The tutorial follows with a list of tools and materials. What we did special in this tutorial is that which you might find confusing at first because it's a bunch of letters, but that instead of giving the sizes, okay, you need to use for this size that we use in the tutorial, which is roughly A6, you need to use a piece of paper of that size. Well, we made all that into formulas, so you can figure out your own size. So it might be a little confusing at first because it's a bunch of formulas, but I will also give, of course, the size that we use in this tutorial translated into numbers. But it's an easy way to figure out sizes for if you do another size. Ok. Donc en français, donc la page de matériaux. Donc on a rajouté. Do you know the site? Or is it in this bio? Yeah, it's in my bio. It's bookbindingofthebox.com.
on a fait la liste de matériaux. J'ai pas uniquement dit voilà il faut un papier de cette taille, mais j'ai fait des formules. Ça c'était une idée de Tine Noraï d'ailleurs. Donc ça fait un truc un peu compliqué avec plein de formules, mais ça fait que vous pouvez facilement calculer la taille des matériaux pour une autre taille que celle décrite dans le tutoriel. Parce que là on va utiliser uniquement cette taille, c'est un corps d'ouvrage de 10 cm en largeur par 15 cm en hauteur. Alright, then the tutorial continues this way with the step-by-step instructions. Another thing I want to add is the level is kind of how do I say that, advanced. I think it's fair to say it's advanced. It's a difficult project, technically difficult. It's simple in a way that everything is well explained, but there are some actions that you might find difficult. Anyway, I'm just saying that it is for more advanced people, but that means that I didn't go into a lot of detail regarding the sewing, for example, because I assume that people are going to do that already know the sew book, and this is it's pretty straightforward kind of sewing. I think if you don't know that, you can find the information online pretty easily. Donc au niveau des instructions, la difficulté, c'est un tutoriel, c'est un projet assez difficile, c'est assez soutenu. Donc en partant de cette logique-là, on a décidé de pas aller dans tous les détails au niveau de la couture, les choses de base. Je pars du principe que les gens qui vont faire ça savent coudre un livre, et c'est des choses vraiment simples. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez trouver ça sur internet sans aucun problème. But then we follow with the actual instructions that pertain to this tutorial, and then they're very detailed. I did lots of drawings as well this time to show the process, so you guys can understand the process, what's going to happen before you dive into the actual making of things, because you'll find that there's a few it's not necessarily the most immediate thing to understand. In fact, I recommend reading the whole thing first and then starting. There are things that are sort of counterintuitive about it. So we've added lots of drawings to hopefully make that easier to understand. Yeah, Kirsten, you did well indeed. Okay, here it continues. And then it finishes with an example of a design binding that I made using this technique, and that's it. There's another new, French. No, I'll do the French all at the same time. Another feature that we added to this tutorial for the first time is the icing on the cake feature. So here and there in the tutorial you will find a little symbol of a cake. Okay, I'll show you one. 46. Here you go. So here you go. This guy here. You see that cake? So icing on a cake step is a step that that you can skip if you don't do it. You'll still have a reasonable binding, but it is really an extra level of finesse that will be quite satisfying. So in other words, it's a little treat that you have to earn. I'll have to say too that these things are very useful to other projects as well. So for example, page 46. Here I explain how you can, when you cover a board, right? Anything, a board with some paper, cloth, whatever. Then you have extra thickness because of the turn-in. So you can choose to live with it, fine. Or if you're not happy with them, you can fill in, right? So you glue a piece of paper or card or whatever that evens out this extra bulk. Here I show another method which I don't
couldn't find a technical word for it, so I called it pear trim. So what you do is you salut Sorette, is you it's explained here. What you do is you eliminate the turn-in by virtually cutting it. But okay, imagine that's a board, right? And here's my turn-in like that. That's board my turn-in. So the first and most known ways to eliminate this turn-in is to fill in here, right? Well, there's another way to do that, is using a scalpel. It doesn't work with everything, right? It works very well with leather and paper, cloth not so good. But you will hold your scalpel almost at the edge at a very, very shallow angle and basically peel it off. And because you've held it at such a flat, low angle, it ends up virtually disappearing. And then you rub it hard and it's virtually gone. So that's, I call it pear trimming, and it's really useful for other projects as well. Bon, je vais la faire en français. Donc on a une nouvelle fonction, une nouvelle feature de combien? 23 minutes. 23 minutes left. Dans ce tutoriel qu'on a introduit pour la première fois, c'est le symbole cerise sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, les étapes cerise sur le gâteau, c'est des étapes qui ne sont pas absolument fondamentales à la bonne tenue de la reliure. Si vous ne les faites pas, vous aurez quand même quelque chose de sympa. Mais elles rajoutent un degré de finition qui est supérieur. Et une de ces étapes cerise sur le gâteau, c'est l'étape Pear Trim, page 46, que j'appelle en français élagage des remplis. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc c'est une façon d'enlever le rempli et non de le combler, d'éviter un comblage qui peut ajouter trop de tension dans le carton. Donc ça, j'en parle là-dedans. Je parle également de polish, page 40. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Polir, c'est aussi une étape cerise sur le gâteau. Le polissage, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a besoin de polir dans ce projet? Tout simplement pour faire briller les charnières, la tige de laiton qui est coupée ici. Pour la faire briller, on utilise la pâte à polir et un morceau de cuir et vous frottez ça contre. Donc pareil, si vous n'avez pas quelque chose qui sert, d'ailleurs c'est quelque chose qui sert à d'autres choses, par exemple pour aiguiser les couteaux, c'est le même principe, c'est une façon de poncer mais très très fine et qui fait briller. Et enfin, page 42, j'ai noté wax. La finition du dos ici, le dos et les charnières sont, c'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire. Alors pour le coup, c'est pas spécialement difficile, il faut juste avoir les bons matériaux. Mais je l'ai ciré en fait. Et ça, c'est pas non plus quelque chose qui est très connu. Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent à l'atelier ici, mais les gens ne connaissent pas. C'est de la cire liquide. Et donc ça c'est un truc qui est assez merveilleux. Ça permet de donner un papier qui a pas de traitement de surface, qui n'est pas vraiment conçu pour la couvrure, lui donner plus de résistance. Ça lui donne plus de résistance au frottement. Et là c'est important puisque il y a effectivement du frottement qui a lieu tout le temps de façon normale, l'utilisation normale du livre dans les charnières. So I'll do that in English. There's two more icing on the cake steps that we got here. One is the waxing of the spine and the hinges, and we use liquid beeswax for that. It's not something that is very well known. It's unfortunately it's a great way to give a paper that is not necessarily designed for covering, meaning that doesn't have any surface treatment whatsoever, to give it more strength, and also it gives it a little sheen. It's kind of really nice. By the way, we're also going to sell those on our website, which is available. It's going to be available from our website, and we have a deal for this launch. The first 10 people who order the tutorial will get
a little pot like that for free. Je vais le dire en français aussi, on a une offre spéciale pour les 10 premières personnes qui achètent le tutoriel, vous recevrez un petit pot de cire liquide. It's a kind of wax that we sourced and we tested a bunch of them. This one is really wonderful because it doesn't change the color of the paper whatsoever. Right, what's next? Polish wax. Yeah, well, that's a great transition to another thing that we started doing for the first time for this tutorial. Actually, it was Tine no Raye, who is one of our testers and proofreaders, who told me after she tested it, Benjamin, there's one step in the tutorial that involves very accurate splitting of a how do you say that? Use of a divider that's very accurate. You have to split a piece of paper like that into equal sections, which is very important, because if you don't get that right, you are going to get gaps all over there, right? So and she said to me, Benjamin, this is not going to work because most people don't have a good dividers, and so we thought to ourselves, well, what can we do about that? So we sourced a dividers. Yes, I can. Yeah, it's divine. I can say that with confidence. We found this. It's American made, and it does everything that good dividers should do. Number one, it has tips, very pointy and very accurate tips. These are, by the way, a little different from the traditional ones because they are round. Normally they're not. But I tested, and it actually makes a lot more sense, right? Because if you do the rocking thing, which is this, you rock your dividers like that, well, now it rotates around a point and not around something strange like that. The other thing it does is that the legs are held really firmly, so it's not going to move at all. Fantastic, very fine adjustment. And last but not least, it is just a thing of beauty. It's absolutely beautiful, beautifully finished. It's a kind of a jewel of a tool. Donc, je vais vous parler de certains outils que nous vendons également, qui sont utiles pour ce projet. Il y a une des étapes de ce tutoriel qui consiste à diviser une largeur de papier en 7 parties égales, et on fait ça avec un compas. Et donc une des testeuses m'a dit, Benjamin, ça marchera jamais ton truc parce que les gens n'ont pas de bons compas. Et c'est vrai, les compas, la plupart des compas qu'on trouve sur le marché, dans les magasins de reliure, ils sont grossiers, ils sont juste pas bons. Donc on a cherché un bon compas, et on le propose maintenant à la vente. C'est de fabrication américaine. Il est vraiment magnifique. Les points sont salut Tina, sont très pointus. Une fois que c'est ajusté, ça bouge pas du tout, et puis c'est vraiment c'est juste un bijou, quoi. C'est un truc magnifique. La finition est absolument merveilleuse. Voilà, Kiki me dit de me dépêcher un peu. Un autre truc, another thing that's useful in this tutorial. So again, this tutorial, by the way, like all of our previous tutorials, can be done entirely without board chopper and without a guillotine. You can use, you won't regret it. It's a beautiful tool. It can be done without any heavy equipment. A press is a plus. If you have a small press, it is useful. But even if you don't, you can rub by hand, no problem. But in order to achieve the good quality, it's quite precise work. You need precise tools, and
not everyone has got precise tools. So we are also supplying those if you're interested. So this is the best square I've ever seen. Again, it's made in the US, and it's just 100% accurate. And again, it's also a thing of beauty. It's absolutely beautiful. Donc une autre chose que nous fournissons dorénavant sur le site, ce sont des outils associés au projet. Et là, c'est un projet qui demande beaucoup de précision. Donc j'ai parlé du compas déjà. Je voudrais vous parler du comment ça s'appelle ça, de l'équerre. Voilà, l'équerre. Donc ça, c'est une équerre faite made in USA, qui est très bonne, que je recommande. Ensuite, on a aussi then we have the elite of rulers, which are those rulers. They're Japanese rulers, and we can yeah, there are rulers. There's ruler and ruler. I didn't know that until not too long ago. But this particular one is, first of all, very thin. So if you measure that's a good thing that it's thin. Second, it's got engravings that are very fine, and that's good, right? If you want to measure and your engravings are 1 millimeter thick, it's not going to be very accurate. But they're also engraved as opposed to being just painted on top. So you can drop your dividers into the engravings. That's just wonderful. And these two, I really recommend having both of these. This is a 30 centimeter, this is the 15 centimeter. You can do with this what I now call the Tina Noraya technique, which is a way to cut strips. Using these two tools very accurately. So you cut one, you make one straight clean cut, and then you move the 30 centimeter one, and you use the smaller ruler to set this to the desired length. You set it at the top and at the bottom, and you cut. This is a very reliable way, but you have to have good tools for that, otherwise it's not going to work. Okay, what else we got? Donc les règles japonaises, c'est les meilleures règles au monde, d'après moi. Je recommande celle de 30 cm, celle de 15 cm, parce qu'on peut couper des bandes parallèles en utilisant la technique Tina Noraya. Qu'est-ce que je veux dire? Yeah, there's another function of these rulers, which seems like a bit decadent at first, but it's really cool. So have you ever struggled picking up a ruler from a table? Bet you have, because I have. This one has got the pickup feature, which means you don't have to struggle anymore. How wonderful is that? Look at that. Japanese ruler innovation. Thanks, Alexander. Right there. Okay, then we have this needle holder. Needle holder is well, it's not unique, but this one is a particularly nice one. So when you pre-punch your sections before sewing, well, now you can use the very needle that you're going to use for sewing, which is a simple thing, but it's so good. It's got two sides, one for very thin and one for slightly thicker. It does good stuff as well. Then we have these micro tweezers. Oui, ouais, ça, je pense que tout le monde connaît ça. Ça s'appelle je crois que ça s'appelle un mandrin. Je suis pas tout à fait sûr. Enfin, c'est un appareil qui permet de maintenir une aiguille. Donc vous pouvez percer vos cahiers en utilisant l'aiguille que vous allez utiliser pour la couture. Donc vous avez pas de trou plus gros que ce qui est nécessaire. Voilà. Then tweezers. Tweezers are super cool because even if you have small fingers, unless you have nails like claws, there are certain things that you're not going to be able to pick, and those are just great.
they're not only pointy, un mandrin, merci Hugo, but they also have a kind of grip here, so you can not only grab stuff but also pull. So little threads coming out of a sewing or whatever, little pieces of foil type also, good stuff. Surgical tool. What else we got? Brushes. Pardon, je l'ai pas fait en français, mais la pincette, c'est un truc très 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 utile tout le temps, parce que il y a des moments où vous pouvez pas utiliser vos doigts pour attraper des trucs, quoi. Les pinceaux, brushes. We are stocking a variety of brushes. This one is the synthetic hair, excellent for paste or PVA. These ones have a hog bristle. I've tested lots of different brushes. They're not all good. I think this one has got the exact sort of elasticity that you want to brush out successfully. Lovely thing. But the most important thing, no, that's not the most important thing, but very important, however, is that those bits that have a fancy name that I cannot remember. A helve. This is called a helve, ladies and gentlemen. The helve of these brushes is stainless steel. So here's one for the lazy binders out there, and I'm one of them. If you want to leave your glue, your brush, you're too lazy to do the washing up at the end of the day, you leave your brush into the glue, you come the next day, your glue has not turned brown. Hoorah! Right, and we also have a brush that has this function of being a purely stainless steel. It's not just galvanized; it's stainless steel to the core, Edelstahl. I'll tell you more about rollers in the future, because I am passionate about rollers. But I always leave my roller in the glue, and again, if this wasn't stainless steel, this would get horrible, and the glue would get horrible as well. Donc je la fais en français, celle-là. On a des outils, des pinceaux. Nous avons maintenant des pinceaux et un rouleau à l'atelier qui sont non seulement très bons au niveau élasticité et tout ça, mais aussi dont les parties métalliques sont, comment on dit, how do we say stainless steel in French? Stainless steel, anyone? Rostfrei, qui ne rouille pas. Voilà. Donc vous pouvez, si vous êtes comme moi paresseux et que vous n'avez pas envie de laver vos pinceaux chaque soir, vous les laissez dans la colle. Et le lendemain, vous pouvez continuer votre boulot et votre colle n'est pas devenue brune. Voilà. Ah oui, puis une autre chose, si vous achetez ce rouleau de chez nous, inoxydable, merci. Inox, excellent. Cette partie-là, la plupart des gens utilisent le truc en mousse. Je déconseille fortement le truc en mousse parce que le truc en mousse absorbe beaucoup trop d'eau et de colle qu'il n'est nécessaire. Et quand vous utilisez votre rouleau comme ça et que par erreur vous appuyez un peu fort, vous allez vous retrouver avec une flaque d'eau qui en sort. C'est absolument horrible. Donc je conseille cela. Je crois qu'ils sont faits pour les hey, hola. Ils sont faits pour le varnish, right, Kike? Yes. Pour le vernis, voilà. Et ils ont des poils courts. C'est le top. So about the sleeves here, most people use foam sleeves. I do not recommend foam sleeves because they absorb way too much water and glue. And when you un rouleau à laquer, you go, bien bon. When you I love this thing. This is amazing. when you roll out your glue and you say you press a bit hard. If it's with foam, what it will usually do, it will splash out water and ruin what you're doing. So I recommend that. Okay, what else have we got? We've got finally the world famous iconic Snail sanding block.
Okay, I'm sure you've seen this before. It has a container for a self-adhesive sandpaper roll that comes out of this and that you can stick to that. We don't stock those yet, but we certainly will, right, Kika? We will. Yeah. But here's an insider tip from which please don't tell the manufacturer because they will not like it. You can use your own tape. You can cut a piece of sandpaper and glue it to this with double-sided tape, and because this is kind of how do you call that? Like a felt material. When you peel it off, the double-sided tape will stay on your sandpaper and not on here. So you will never have to painstakingly scrub this and make it fresh. 3 minutes. All right. Donc en français, donc Hugo va me dire comment ça s'appelle. L'escargot à poncer. Qui contient un emplacement pour le papier de verre, un rouleau de papier de verre adhésif que vous pouvez sortir et pof coller là-dessus. Excusez-moi, que nous n'avons pas encore dans le magasin, mais nous l'aurons bientôt. Mais en attendant, vous pouvez utiliser votre propre papier de verre, vous le découpez à la taille qu'il faut et vous le collez là avec du double face. Et ce qui est sympa, c'est que quand votre papier de verre est usé, vous l'enlevez et il reste aucun tout le double face se retrouve sur le excusez-moi, sur le papier de verre et non là-dessus, ce qui fait que vous aurez jamais à nettoyer ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout la poignée là qui est très ergonomique et très agréable. It's mostly the way the handle is made that just makes sanding a joy. I recommend, bonjour, je recommande personnellement du 100 ou du 120, absolument. Ouais. Okay, how much time do we have? We have 2 minutes. Right. Well, I think we're almost done. I think I showed you pretty much everything I wanted to show you. Does anyone have a cale à poncer? J'utilise avec réservoir derrière comme tu le tiens. Excellent. Does anyone have questions that I can answer in those few minutes that are left? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions en attendant le lancement du tutoriel? Donc à 5h précises, 17h précises, le tuto sera disponible à l'achat. So at 5 precisely, the tutorial will be available to buy. All these tools, Iban, Mura, all these tools are available from us. Thanks, Alan. All right, so countdown. No, not yet. Not yet. Countdown. Wait. Excellent présentation, yeah, thank you. 10, Oh! 9, 8, 7, 6, 5, 4. But I'm not ready yet. This one. 3, 2. 1. Pianel. Oh! Does it? 5. No. Voilà, Kike. Merci. I hope it works. Everybody, thank you so much for watching. Cheers. And happy binding. See you. See you. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Ching ching. Chin chin. Chin chin.